हॅलो एव्हरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चॅनल. आज आपण पाहणार आहोत क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश चॅप्टर 4.2 भोली या पाठातील मार्जिन क्वेश्चन्स आणि इंग्लिश वर्कशॉप. चला तर मग सुरुवात करूयात. मार्जिन क्वेश्चन्समध्ये पहिला क्वेश्चन आहे थिंक अँड डिस्कस. विचार करा आणि चर्चा करा. त्यामध्ये ए आहे अपिअरन्स ऑफ भोली, म्हणजे भोली कशी होती, कशी दिसत होती. आन्सर, भोली वॉज रामलाल्स यंगेस्ट डॉटर. शी वॉज नॉट हेल्दी अँड स्ट्रॉंग. शी हॅड नायदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजन्स. सो शी वॉज a backward child. She had an attack of smallpox and having permanent black marks on the body. B. Ramlal's decision to admit her to school. रामलालचा भोलीला शाळेत दाखल करण्याचा निर्णय. रामलाल decided to send Bholi to school because Tehsildar wished to send Bholi to school. Ramlal had not courage to disobey the Tehsildar. His wife also ready to send Bholi school. Third question, why did Ramlal's wife oppose sending Bholi to school? रामलालची पत्नी भोलीला शाळेत पाठवायला का नकार करत होती, का विरोध करत होती? आन्सर, Ramlal's wife opposed sending Bholi to school because she thinks if girls go to school, who will marry them? Fourth question, what shows that Bholi was unwilling to go to school? की असं काय आहे जे आपल्याला दर्शवते की भोली ही शाळेत जायला इच्छुक नव्हती? आन्सर, she shouted in terror and pulled her hand from her father's grip as she remembered how a few days ago their old cow Lakshmi had been turned out of the house and sold. Fifth question, how did Bholi's parents change her appearance? भोलीच्या आईवडिलांनी तिचा जो काही अपिअरन्स आहे, तिचं जे काही रूप आहे ते कसं बदललं? आन्सर, शी रिसिव्ड क्लीन ड्रेस. शी वॉज इवन बाथ अँड ऑइल वॉज रब्ड इन टू हर ड्राय अँड मॅटेड हेअर. सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हॉट मेड द क्लास ॲट्रॅक्टिव्ह टू भोली? असं काय होतं की ज्याच्यामुळं भोलीला तिचा वर्ग, तिचा क्लास हा ॲट्रॅक्टिव्ह, आकर्षक वाटायला लागला? आन्सर, शी वॉज ग्लॅड टू फाइंड सो मेनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज प्रेझेंट देअर. शी होप्ड दॅट वन ऑफ these girls might become her friend. The colors of pictures fascinated her. Her lady teacher was also kind of her. These things attracts Bholi. Seventh question, why did Bholi feel ashamed? भोलीला लाज का वाटली होती? आन्सर, her teacher asked her name, but she stammered and other girls laughed at her. So she felt ashamed and began to cry. Eighth question, how would you describe the teacher's attitude towards Bholi? Give 3 to 4 points. टीचरचा भोलीकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन कसा होता हे तुम्ही कसं वर्णन कराल? 3 ते 4 पॉईंट लिहायचे आहेत. आन्सर, द टीचर वॉज व्हेरी काइंड अँड सिम्पॅथेटिक टुवर्ड्स भोली. She spoke with her in soft and soothing voice. Instead of commanding, she was just giving her friendly suggestions, so Bholi felt better in her company.
She had never been called with that much love, so it touched her heart. Ninth question. Which words could Bholi utter whole? की कोणते शब्द भोलीने संपूर्णरित्या उच्चारले? As her teacher encouraged her, she uttered her own name Bholi. This is a single word that could Bholi utter whole. Tenth question. How did the teacher encourage Bholi to overcome her stammering? की भोलीला न अडखळता शब्द उच्चारता यावेत यासाठी शिक्षिकेने कसं एनकरेज केलं? आन्सर. द टीचर एनकरेज्ड हर टू स्पीक. शी पॅटेड हर affectionately and convinced her to put the fear out of her heart, and she will be able to speak like everyone else. 11th question. What were the drawbacks of Bishamber as a bridegroom? एक नवरदेव म्हणून बिशंबरमध्ये कोणकोणते ड्रॉबॅक्स होते, कोणकोणत्या कमतरता होत्या, कोणकोणते दोष होते? He was of over age. He was married. Then the children from his first wife are quite grown up. 12th question. Why were Bholi's parents eager to accept Bishamber's proposal for marriage? भोलीचे आईवडील बिशंबरचं मॅरेज प्रपोजल, त्याच्या लग्नाचा प्रस्ताव स्वीकारायला का उत्सुक होते? आन्सर. ही हॅड अ बिग शॉप, ओन हाऊस अँड मनी इन बँक अकाउंट. ही डज नॉट नो अबाउट हर pockmarks and her lack of sense. That's why Bholi's parents eager to accept Bishamber's proposal for marriage. 13th question. Why did the bridegroom refuse to garland Bholi? नवरदेवाने भोलीच्या गळ्यात वरमाला घालायला का नकार दिला? आन्सर. As the bride slowly pulled down the veil over her face, he saw pockmarks on her face. So he demanded 5,000 rupees from her father and refused to marry her unless he paid the amount. 14th question. What was the expression on Bholi's face? भोलीच्या चेहऱ्यावर कसे एक्सप्रेशन होते, कसे हावभाव होते? Answer. Her eyes were not downcast. She was looking up, looking straight at her prospective husband, and in her eyes there was neither anger nor hate, only cold contempt. 15th question. What shocked the family members? फॅमिली मेंबर्सना, कुटुंबातील सदस्यांना कशामुळं धक्का बसला? Answer. As Bishamber raised the garland to place it round the bride's neck, but before he could do so, Bholi's hand struck out like a streak of lightning and garland was flung into the fire. She got up and threw away the veil and said her father that she is not going to marry that man. It shocked family members. 16th question. Besides the humiliation and grief, what was Ramlal afraid of? अपमान आणि दुःखाच्या पलीकडे रामलाल कशाला घाबरत होता, कशाला भीत होता, कशामुळे उदास होता? Besides the humiliation and grief, Ramlal was afraid of Bholi's marriage, as he thought that no one would ever marry Bholi. 17th question. Name the artist and the masterpiece. Answer. The teacher who gave courage to Bholi was the real artist, and Bholi was the masterpiece of her creation. Now move on to English workshop.
First activity, complete the following sentences using the words given in the brackets. कंसामध्ये दिलेले शब्द वापरून खालील वाक्य पूर्ण करायचे आहेत. कंसामध्ये ब्रॅकेट्समध्ये कोणकोणते शब्द दिलेले आहेत ते आपण बघूयात. कंटेम्प्लेटिंग, ह्युमिलिएट, स्करीड, डिसफिगर्ड, एनव्हियस, contemptible, matted, startled. First sentence, after the accident, Juhi's face was dash dash, and the complete sentence is, after the accident, Juhi's face was disfigured. B, it took a long time to straighten the dash dash bundle of wool. The complete sentence, it took a long time to straighten the matted bundle of wool. C, after class, students dash dash out for their lunch break. Complete sentence, after class, students scurried out for their lunch break. D, one should never dash dash the disabled people. Complete sentence, one should never humiliate the disabled people. E, Nutan was dash dash of her sister who won the Best Singer award. Complete sentence, Nutan was envious of her sister who won the Best Singer award. F, corruption is a dash dash act. Complete sentence, corruption is a contemptible act. G, we are dash dash seriously about buying a new apartment. Complete sentence, we are contemplating seriously about buying a new apartment. H, I was dash dash to see a snake in my room. Complete sentence, I was startled to see a snake in my room. Second activity, the story focuses on some social problems and evil practices that are prevailing in the society. ही कथा समाजामध्ये प्रचलित असणाऱ्या काही सामाजिक समस्या तसेच काही कुप्रथा यावर फोकस करते. रीड द टेक्स्ट केअरफुली अँड मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल सोशल प्रॉब्लेम्स अँड एविल प्रॅक्टिसेस. हा पाठ काळजीपूर्वक वाचायचा आहे आणि सर्व सामाजिक समस्या आणि कुप्रथा यांची एक लिस्ट तयार करायची आहे. डिस्कस इन द क्लास टू फाइंड सम सोल्युशन्स टू दीज प्रॉब्लेम्स. आणि अशा समस्यांवर कोणतं सोल्युशन म्हणजे कोणते उपाय करता येतील त्यावर क्लासमध्ये डिस्कशन करायचं आहे. वन इज डन फॉर यू, एक आपल्याला करून दिलेलं आहे. बघा एक टेबल दिलेलं आहे. टेबलमध्ये पहिल्या कॉलममध्ये आहे सोशल प्रॉब्लेम्स अँड एविल प्रॅक्टिसेस, सामाजिक समस्या आणि कुप्रथा. आणि दुसऱ्या कॉलममध्ये आहे प्रोबेबल सोल्युशन्स, त्यावर संभाव्य उपाय. फर्स्ट आहे डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन अ बॉय चाइल्ड अँड गर्ल चाइल्ड, की मुलगा आणि मुलगी यामध्ये भेद ही एक सामाजिक समस्या आहे आणि त्यावर संभाव्य उपाय. बोथ मस्ट बी ट्रीटेड इक्वल ॲट फॅमिली, स्कूल अँड सोसायटी लेवल्स. या दोघांनाही कुटुंबामध्ये, शाळेमध्ये, समाजामध्ये समान वागणूक दिली पाहिजे. सेकंड सोशल प्रॉब्लेम एविल प्रॅक्टिसेस, डावरी, प्रोबेबल सोल्युशन. डावरी म्हणजेच काय तर हुंडा. प्रोबेबल सोल्युशन त्यावर उपाय. वी शुड नॉट गिव ऑर टेक डावरी अँड शुड कंप्लेन अबाउट सच प्रॅक्टिसेस. आपण हुंडा
घेतला नाही पाहिजे, दिला नाही पाहिजे आणि अशा पद्धतीविरोधात आवाज उठवला पाहिजे. थर्ड सोशल प्रॉब्लेम, गर्ल एज्युकेशन. प्रोबेबल सोल्युशन, एज्युकेशन should be given to girls to understand their rights. की मुलींना शिकवलं पाहिजे, त्यांना त्यांच्या अधिकारांची जाणीव करून दिली पाहिजे. फोर्थ सोशल प्रॉब्लेम इज कास्ट सिस्टम. जाती प्रथा ही आपल्या समाजामध्ये असलेली एक कुप्रथा आहे. प्रोबेबल सोल्युशन्स, एव्हरी पर्सन शूड बी ट्रीटेड इक्वली. प्रत्येक व्यक्तीला समान वागणूक दिली पाहिजे, मग तो कोणत्याही जातीचा, धर्माचा, पंथाचा असो. थर्ड ॲक्टिव्हिटी, fill in the boxes with proper letters so as to find various characters in the story by their specialities. One is done for you. खाली दिलेल्या बॉक्सेसमध्ये आपल्याला योग्य असे लेटर्स लिहायचे आहेत, जेणेकरून एक अर्थपूर्ण शब्द तयार होईल, जेणेकरून एक कॅरेक्टर आपल्याला यातून व्हिजिबल होईल. त्याचबरोबर त्या कॅरेक्टरच्या स्पेशालिटीजसुद्धा आपल्याला कळू शकतील. एक आपल्याला करून दिलेलं आहे. फर्स्ट, नंबरदार. बघा, प्रत्येक बॉक्समध्ये एक एक लेटर या ठिकाणी लिहिलेलं आहे. बी, या ठिकाणी बॉक्समध्ये आपल्याला लेटर्स दिलेले आहे. टी, त्यानंतर ब्लँक, ब्लँक, नंतर आहे सी, आणि त्यानंतर उरलेले 3 बॉक्स ब्लँक आहेत. तर या ठिकाणी आपल्याला लिहिता येईल TEACHER म्हणजेच टीचर. सी, या बॉक्सेसमध्ये आपल्याला दिलेलं आहे H, त्यानंतर D. यामध्ये आपण ॲप्रोप्रिएट लेटर्स ॲड करू तर तो कंप्लीट वर्ड तयार होईल, तहसीलदार. डी, या बॉक्सेसमध्ये आहे A, D, आणि लास्ट बॉक्समध्ये आहे S. आणि लेटर्स यामध्ये ॲड केल्यानंतर मिनिंगफुल वर्ड होईल, हेडमिस्ट्रेस. ईमध्ये आहे, सेंटरला L दिलेला आहे, आणि ईमध्ये आपल्याला दिलेलं आहे A आणि L, आणि त्यामध्ये लेटर्स ॲड केल्यानंतर मिनिंगफुल वर्ड होईल, रामलाल. F, बॉक्सेसमध्ये लेटर्स आहेत I, आणि त्यानंतर समोर आहे A, आणि लास्ट बॉक्समध्ये आहे R. लेटर्स ॲड केल्यानंतर एक कॅरेक्टर तयार होते, आणि ते कॅरेक्टर आहे बिशंबर. फोर्थ ॲक्टिव्हिटी, ग्लान्स थ्रू द स्टोरी अगेन. पुन्हा एकदा या स्टोरीकडे ओझरत्या नजरेनं बघा, म्हणजे थोडक्यात ही स्टोरी वाचा. अँड डिस्क्राईब भोलीज कॅरेक्टर बिफोर अँड आफ्टर हर मीटिंग विथ द टीचर. आणि यावरून आपल्याला भोली शिक्षिकेला भेटण्याच्या अगोदर तिचं कॅरेक्टर कसं होतं आणि शिक्षिकेला भेटल्याच्या नंतर तिचं कॅरेक्टर कसं होतं याचं वर्णन करायचं आहे. कंप्लीट द टेबल अँड देन राईट 2 पॅराग्राफ्स डिस्क्रायबिंग द चेंज सीन इन हर कॅरेक्टर. की पहिले आपल्याला हा टेबल, हा तक्ता पूर्ण करायचा आहे, आणि त्यानंतर तिच्या कॅरेक्टरमध्ये झालेले जे काही बदल आहेत हे बदल वर्णन करणारे 2 पॅरेग्राफ लिहायचे आहेत. वन इज डन फॉर यू, एक तुम्हाला करून दिलेलं आहे. टेबलमध्ये पहिल्या कॉलममध्ये आहे बिफोर, आणि नंतरच्या कॉलममध्ये आहे आफ्टर. तर पहिलं डिस्क्रिप्शन आहे बिफोर. शी वॉज कॉल्ड सिम्पल्टन. चिल्ड्रन मेड फन ऑफ हर अँड मिमिक्ड हर. आफ्टर, शी बिकेम कॉन्फिडंट अँड वॉज एबल टू अटर हर नेम. सेकंड, बिफोर, शी हॅड नायदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजन्स. आफ्टर,
She changed herself mentally and became smart. Third, before she was frightened and had no courage to speak. She was like a dumb cow. After, she became bold and got courage to say what is right and what is wrong. Fourth, before she couldn't take her own decisions, and after she could take her own decisions of her life only because of the confidence her teacher had given. आता आपण तिच्याबद्दल दोन पॅरेग्राफ लिहू. Bholi, a courageous girl. Bholi was a backward child from her childhood and was known as simpleton. She had an attack of smallpox at the age of 2 and her entire body was pockmarked except for her eyes. She had neither good looks nor intelligence. Being fourth daughter of her parents, she couldn't get any comforts of her life. So she was always under pressure and had no courage to speak. She was always frightened, so she was known as a dumb cow. She couldn't even talk properly because of her stammering habit. So she couldn't speak out her thoughts and couldn't take decision of her life. Overall, she was sad, frightened, and used to live life under the pressure of her parents. But when she started going to school, her life was totally changed. She met a teacher who was kind and supportive. With her help, she became confident and was able to utter her name properly. She changed herself mentally and became smart. She also got courage to say what is right and what is wrong. So, she refused to get married to a person who was her father's age and decided to serve her parents. At last, she was able to take her own decisions of her life with the confidence her teacher had given to her. She decided to follow the path shown by her teacher and teach in the same school where she learnt. Fifth activity, find synonyms from the story for the following words. खाली दिलेल्या शब्दांसाठी या स्टोरीमधून समानार्थी शब्द लिहायचे आहेत. पहिला शब्द आहे ह्युमिलिएट आणि यासाठी स्टोरीमध्ये सिनॉनिम आहे, समानार्थी शब्द आहे पुट टू शेम. दुसरा वर्ड आहे रिपेअर आणि रिपेअरसाठी सिनॉनिम आहे मेंड. तिसरा वर्ड आहे ॲट्रॅक्टेड. ॲट्रॅक्टेडसाठी या स्टोरीमध्ये समानार्थी शब्द आहे फॅसिनेटेड. चौथा वर्ड आहे शुअरली. शुअरलीसाठी या स्टोरीमध्ये सिनॉनिम आहे सर्टेनली. पाचवा वर्ड आहे फॉर्च्युनेट. फॉर्च्युनेट या वर्डसाठी या स्टोरीमध्ये सिनॉनिम आहे लकी. सहावा वर्ड आहे कंटेनमेंट. कंटेनमेंट या शब्दासाठी या स्टोरीमध्ये समानार्थी शब्द आहे सॅटिस्फॅक्शन. सिक्स्थ ॲक्टिव्हिटी, एक्सपांड द प्रोवर्ब इन अबाउट 12 to 15 लाईन्स. वेअर देर इज अ विल देर इज अ वे. या ठिकाणी एक प्रोवर्ब दिलेली आहे, ज्या प्रोवर्बचं नाव आहे वेअर देर इज विल देर इज वे, म्हणजे इच्छा तेथे मार्ग. या प्रोवर्बला आपल्याला 12 ते 15 ओळीपर्यंत या कल्पनेचा विस्तार करायचा आहे. स्टेप्स आपल्याला दिलेले आहेत. फर्स्ट, एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रोवर्ब इन सिम्पल वर्ड्स, की या प्रोवर्बचं एक्सप्लेनेशन हे अत्यंत साध्या शब्दात लिहा. सेकंड, एक्झाम्पल ऑर एक्सपिरियन्सेस टू प्रूव्ह द प्रोवर्ब. ही जी काही प्रोवर्ब आहे
या प्रोवर्बला सिद्ध करण्यासाठी काही उदाहरणं द्या, काही अनुभव सांगा. थर्ड आहे कन्क्ल्युजन. आणि मग या प्रोवर्बचा काय कन्क्ल्युजन आहे, काय निष्कर्ष आहे ते सुद्धा आपल्याला लिहायचं आहे. वेअर देअर इज अ विल देअर इज अ वे. Success and achievement in life are not possible without strong will. All great personalities and personages who have left permanent prints of their lives on the society are the men and women who had indomitable will. If we are determined to do something, we'll get it done only when we have a strong will. Most of the successful people overcome a number of difficulties to find the right path to success. That is the reason why they are successful. The examples of Helen Keller, Dr. Babasaheb Ambedkar, Dr. APJ Abdul Kalam, Dhirubhai Ambani, and many others aptly prove the proverb. Willpower, determination, and dedication help us to make impossible things possible. Only if we have the will to win, we would surely find our way sooner or later. Whatever inventions are seen today were a problem one day, but the will and hard work of the inventors found their solutions. Impossible is possible for the person of strong will. Every successful man fails many a times, but with unshaken faith and strong will, he becomes successful one day. Think high, try your best without being daunted by the odds of path, and success is yours. One step at a time, and that well placed will take you to the grandest height. The only thing is to start with firm determination, strong will, and the way is yours. So it is rightly said, where there is a will, there is a way. Seventh activity, read the extract beginning from. Her name was Sulekha. Find bridegrooms for them. बघा, हर नेम वॉज सुलेखापासून सुरू झालेला एक्स्ट्रॅक्ट वाचायचा आहे. फाईन ब्राईडग्रूम्स फॉर देमपर्यंत. नरेट दिस एक्स्ट्रॅक्ट इन शॉर्ट, मेकिंग सुलेखा दॅट इज भोली द नरेटर. या एक्स्ट्रॅक्टला शॉर्टमध्ये आपल्याला नरेट करायचं आहे आणि नरेटर बनवायचं आहे भोलीला म्हणजेच सुलेखाला. राईट इट इन युअर नोटबुक. हे तुमच्या नोटबुकमध्ये लिहायचं आहे. बिगिन विथ आय वॉज नेम्ड सुलेखा. आणि सुरुवात अशा पद्धतीने करायची आहे, आय वॉज नेम्ड सुलेखा. आता आपण सुरुवात करू. आय वॉज नेम्ड सुलेखा, बट सिन्स माय चाइल्डहुड everyone had been calling me Bholi, the simpleton. I was the fourth daughter of Nambardar Ramlal. When I was 10 months old, I had fallen off the cot on my head and perhaps it had damaged some part of my brain. That was why I remained a backward child and came to be known as Bholi, the simpleton. At birth, I was very fair and pretty, but when I was 2 years old, I had an attack of smallpox. Only the eyes were saved, but the entire body was permanently disfigured by deep black pockmarks. I could not speak till I was 5, and when at last I learned to speak, I stammered. The other children often made fun of me and mimicked me. As a result, I talked very little. My father, Ramlal, had 7 children, 3 sons and 4 daughters, and the youngest of them was me. Ours was a prosperous farmer's household, and there was plenty to eat and drink.
All the children except me were healthy and strong. My brothers had been sent to the city to study in schools and later in colleges. Of the sisters, Radha, the eldest, had already been married. The second sister, Mangla's marriage, had also been settled. My father would think of my third sister, Champa. They were good looking, healthy girls, and it was not difficult to find bridegrooms for them. Eighth activity, interview. Prepare a set of 10 to 12 questions that you would ask at an interview of a person who has strongly acted against social injustice and has achieved success in spite of a long struggle against so many odds in his or her life. आपल्याला इंटरव्ह्यूसाठी 10 ते 12 प्रश्नांचा एक सेट तयार करायचा आहे. मग इंटरव्ह्यू आपल्याला कुणाचा घ्यायचा आहे, तर इंटरव्ह्यू आपल्याला अशा व्यक्तीचा घ्यायचा आहे की ज्या व्यक्तीने सामाजिक अन्यायाविरुद्ध अत्यंत ताकदीने लढा दिला आणि या लढ्यात त्या व्यक्तीला यश मिळालं. बऱ्याचशा समस्यांचा सामना करूनसुद्धा तो व्यक्ती किंवा ती व्यक्ती यशस्वी झाला किंवा यशस्वी झाली, अशा व्यक्तीचा आपल्याला इंटरव्ह्यू घ्यायचा आहे. राईट देम डाऊन इन युअर नोटबुक, आणि हे प्रश्न तुम्हाला तुमच्या नोटबुकमध्ये लिहायचे आहेत. Hello, Mr. Nikam. You have been fighting against child labor for the past 5 years. What you have been able to achieve in this time is truly praiseworthy. Today, I would like to ask you a few questions about your work. Mr. Nikam, what made you take action against this particular social evil? Tell me what, according to you, is the major cause for this injustice. What do you think can be done to eliminate this evil from our society? According to you, what should the children do when they are forced into this industry? Can you give us the names of few NGOs that people can contact to report incidents of child labor? You too have faced a lot of problems in life. Can you tell us a little about your struggle? How did you manage to overcome poverty and gain education from one of the top institutes of the country? What got you interested in the field of social work? Did you always plan to take it up as a career? In your opinion, what are some other social evils that need to be eradicated from the society? Do you plan to stop any of these as a part of your next movement? How far do you think you have contributed towards eliminating child labor from the country? What would be your advice to all the people who face difficulties in life? Now move on to language study. First, rewrite the following in indirect speech. Do it in your notebook. खाली दिलेली वाक्य तुम्हाला इनडायरेक्ट स्पीचमध्ये लिहायची आहेत. हे तुम्हाला तुमच्या नोटबुकमध्ये करायचं आहे. ए, put the fear out of your heart and you will be able to speak like everyone else. Bholi looked up as if to ask, really? And the indirect speech. When Bholi was asked to put the fear out of her heart so that she could speak like everyone else, she looked up in a surprised manner as if to ask whether it was really true. B. Yes, certainly, his wife said. Bholi will be lucky to get such a well-to-do bridegroom. His wife declared that Bholi would be lucky to get a well-to-do bridegroom like that. See, what will witless one say? She is like a dumb cow. Maybe you are right, muttered Ramlal.
Ramlal's wife questioned as to what that witless ones would say. She commented that she was like a dumb cow. Ramlal agreed by saying that maybe she was right. D. Be a little considerate, please. If you go back, I can never show my face in the village. Then out with 5,000. Ramlal requested the bridegroom to be a little considerate. He further said that if he went back, he could never show his face in the village. The bridegroom then told Ramlal to give out 5,000 to him. E. Pitaji, take back your money. I am not going to marry this man. Bholi, are you crazy? Shouted Ramlal. And its indirect speech. Bholi told her father to take back his money as she was not going to marry that man. Ramlal angrily asked Bholi if she was crazy. Second activity, rewrite the sentences given below as per the given degree of comparison without change of meaning. खाली दिलेले वाक्य सूचनेनुसार दिलेल्या डिग्रीमध्ये आपल्याला करायचे आहेत. हे करत असताना त्यांचा अर्थ बदलता कामा नये. ए. यू आर नॉट ॲज यंग ॲज शी इज इन ब्रॅकेट कम्पॅरेटिव्ह डिग्री. दिलेलं वाक्य आपल्याला कम्पॅरेटिव्ह डिग्रीमध्ये करायचं आहे. आन्सर. शी इज यंगर दॅन यू. बी. हिज फोर्थ डॉटर्स वेडिंग वॉज द ग्रँडेस्ट ऑफ ऑल. ब्रॅकेटमध्ये आहे पॉझिटिव्ह डिग्री. आन्सर. नन ऑफ हिज अदर डॉटर्स वेडिंग्स were as grand as that of his fourth daughter. C. Bholi was younger than all his other daughters. या वाक्याला आपल्याला सुपरलेटिव्ह डिग्रीमध्ये करायचं आहे. आन्सर. Bholi was the youngest among all his daughters. Third activity, correct the errors in the following sentences. Focus on verbs and subject. खाली दिलेल्या वाक्यामध्ये काही चुका आहेत, त्रुटी आहेत, त्या आपल्याला दुरुस्त करायच्या आहेत. वर्ब म्हणजे क्रियापद आणि सब्जेक्ट म्हणजे कर्ता यांच्यावर फोकस करायचा आहे. ए. ऑल चिल्ड्रेन एक्सेप्ट भोली वॉज हेल्दी अँड स्ट्रॉंग. आता या दिलेल्या वाक्यामध्ये कर्ता आहे ऑल चिल्ड्रेन. ऑल चिल्ड्रेननुसार हेल्पिंग वर्ब असायला पाहिजे. तर ऑल चिल्ड्रेनसाठी हेल्पिंग वर्ब वॉज न राहता वेअर पाहिजे. तर करेक्ट केलेलं सेंटेन्स जे आहे ते आहे ऑल चिल्ड्रेन एक्सेप्ट भोली वेअर हेल्दी अँड स्ट्रॉंग. बी. सिन्स चाइल्डहूड एव्हरीवन विल हॅव कॉलिंग हर भोली. या ठिकाणी विल हॅवच्या जागी वॉज पाहिजे आणि करेक्ट केलेलं सेंटेन्स आहे सिन्स चाइल्डहूड एव्हरीवन वॉज कॉलिंग हर भोली. सी. इफ गर्ल्स गोज टू स्कूल हू विल मॅरी देम. या ठिकाणी गोज न लिहिता गो लिहायला पाहिजे आणि सेंटेन्स इफ गर्ल्स गो टू स्कूल हू विल मॅरी देम. डी. न्यू क्लॉथ्स वॉज नेवर मेड फॉर भोली. या ठिकाणी करता आहे न्यू क्लॉथ्स अनेक वचनी आहे आणि त्याच्यानंतर वॉज लिहिले आहे. तर वॉज न लिहिता तिथं वेअर लिहायला पाहिजे आणि सेंटेन्स न्यू क्लॉथ्स वेअर नेवर मेड फॉर भोली. ई. द गार्लँड वेअर फ्लंग इन टू द फायर. गार्लँड हा एकवचनी शब्द आहे, एकवचनी करता आहे आणि त्याच्यासमोर वेअर न लिहिता आपल्याला वॉज लिहावं लागेल आणि सेंटेन्स द गार्लँड वॉज फ्लंग इन टू द फायर. एफ. डू यू वॉन्ट्स टू हिअर मोर. या ठिकाणी वॉन्ट्स नाही पाहिजे, वॉन्ट पाहिजे. सेंटेन्स डू यू वॉन्ट टू हिअर मोर. जी. आरंट दॅट राईट. या ठिकाणी इजंट पाहिजे आणि सेंटेन्स होईल इजंट दॅट राईट. एच. आय विल टीचेस इन द सेम स्कूल. या ठिकाणी टीचेस नाही पाहिजे, टीच पाहिजे. आय विल टीच इन द सेम स्कूल. या ठिकाणी आपला हा इंग्लिश वर्कशॉप पूर्ण झाला. अशाच प्रकारची नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी या चॅनलला सबस्क्राईब करा. आमच्या चॅनलचे सर्वच व्हिडिओज ताबडतोब तुमच्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी बाजूला दिलेल्या बेल आयकॉन बटनला क्लिक करा. हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करा.
तुमच्या मित्रमैत्रिणींमध्ये गरजू विद्यार्थ्यांमध्ये शक्य तेवढ्या प्रमाणात शेअर करा. काही अडचण असेल, काही सजेशन असेल, काही इन्फॉर्मेशन असेल किंवा रिप्लाय द्यायचा असेल तर कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करा. हा व्हिडिओ अत्यंत काळजीपूर्वक आणि सर्वात महत्त्वाची गोष्ट टिल द एंड शेवटपर्यंत पाहिल्याबद्दल तुम्हा सर्वांचे मनापासून आभार. थँक्यू. थँक्स अ लॉट.